Dear students, welcome to cavelion chemistry channel. இதுவரை நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க. நம்ம வீடியோஸ் வந்து தொடர்ச்சியா வந்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ல வரும். எல்லா கான்செப்டையும் பார்த்து பயன்பெறுங்க. ஓகே, லாஸ்ட் கிளாஸ் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா போராக்ஸோட பயன்கள், ப்ரிப்பரேஷன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அண்ட் யூசஸ், தயாரிப்பு பண்புகள் மற்றும் அதனுடைய பயன்பாடுகள் பற்றி வந்து என்ன செஞ்சோம்னாக்கும் பார்த்தோம். So in this class we will discuss about boric acid preparation and properties. Okay, let's go. வாங்க போரிக் அமிலத்தினுடைய தயாரிப்பு மற்றும் பண்புகளை பற்றி பார்ப்போம். So first of all preparation, தயாரிப்பு. இந்த போரிக் அமிலமானது வந்து என்ன செய்யணும், போராக்ஸ் மற்றும் கோலிமனைட்ஸ் இந்த ரெண்டுல இருந்து வந்து என்ன செய்யப்படுதுனாக்கா இந்த போரிக் அமிலமானது தயாரிக்கப்படுது. ஸோ போரிக் ஆசிட் கேன் பி ப்ரிப்பேர்ட் ஃப்ரம் போராக்ஸ் அண்ட் கோலிமனைட்ஸ். ஸோ லிசன் டு தட் ரியாக்ஷன். ஸோ போராக்ஸ் and then H2SO4 sulfuric acid and then water. இந்த மூணு சேர்ந்து என்ன செய்யுது அப்படின்னாக்க வினைக்கு உட்பட்டு இங்க போரிக் அமிலத்தை வந்து என்ன செய்யணும் கொடுக்குது, போரிக் ஆசிட் வந்து என்ன செய்யுது கொடுக்குது. ஸோ திஸ் போராக்ஸ் அண்ட் sulfuric acid, water, these things are react with this and forms a boric acid. So this Na2 combined with this SO4, the sodium வந்து என்ன செய்யுது அப்படின்னாக்க சல்ஃபேட்டோட கம்பைண்ட் ஆகி சோடியம் சல்ஃபேட்டா வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ ரிமைனிங் தட் H2B4O7 5H2O. ஸோ 4H3. ஸோ 4 into 3 12. ஸோ here 2 hydrogen and then 5 into 2 10. ஸோ 4 into 3 4H3. ஸோ next B4. ஸோ 4 B இருக்குது. ஆக்சிஜன் 12 ஆல்சோ 7 here 5. ஸோ 5 plus 7 12. 4H3 PO3. ஸோ அப்போ இங்கே வந்து என்ன செய்யுது அப்படின்னாக்கா இந்த சோடியத்தோட இந்த சல்ஃபேட் ஆனது வந்து கம்பைண்ட் ஆகி சோடியம் சல்ஃபேட்டாக ஃபார்ம் ஆகுது. மீது இருக்கக்கூடிய வந்து என்ன செய்யுது அப்படின்னா இந்த B4O7 H2 5H2O இது எல்லாம் சேர்ந்து போரிக் அமிலமா வந்து என்னச்சுன்னா நமக்கு கிடைக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட் கோலிமனைட் react with the sulfuric acid and sulfur dioxide. It is colemanite and sulfuric acid and then sulfur dioxide. So react with these things and it forms a boric acid. இது எல்லாம் சேர்ந்த வினைபுரிஞ்சு வந்து என்ன செய்யுது அப்படின்னாக்கா போரிக் அமிலத்தை நமக்கு கொடுக்குது. ஸோ பாருங்க, இந்த கால்சியமும் இதோட வந்து என்ன செய்யறாங்க ஹைட்ரஜன் பிளஸ் SO3 இது வந்து என்ன செய்யுது அப்படின்னாக்கா அப்படியே கம்பைண்ட் ஆகுது. ஸோ தீஸ் ஆட்டம்ஸ் ஆர் கம்பைன்ட் வித் தீஸ், இட் இஸ் ஃபார்ம் அஸ் அ கால்சியம் HSO3 2. நெக்ஸ்ட் B6O7 and SO2. So these things are combined and then boric acid is formed that. So B6. So 6B also is there and then 18 hydrogen. So here 22 11 வந்து என்ன செய்யணும் ரிமைனிங் இருக்குது. ஸோ பார்த்தீங்கன்னாக்கா 6H3 18 and then oxygen 18. So here also 2 here. So it is forming that. So boric acid வந்து என்ன செய்யறாங்க நமக்கு இந்த மாதிரி வந்து கிடைக்குது. நெக்ஸ்ட் preparation. So this boric acid is a colorless transparent crystal. அதாவது இந்த போரிக் அமிலமானது வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நிறமற்ற ஒளிபுகக்கூடிய ஒரு படிகம். And then
it is a very weak monobasic acid. இது வந்து என்ன செய்யுது, மிக வலிமை குறைந்த ஒரு காரத்துவ அமிலம். இந்த போரிக் அமிலம் வந்து என்ன அப்படின்னா வந்து வலிமை குறைந்த ஒரு காரத்துவ அமிலம். And then this boric acid is accept hydroxyl ions rather than donating protons. Accepting hydroxyl ions and rather than donating protons. அதாவது புரோட்டான்களை வந்து வழங்குறதுக்கு பதிலா என்ன செய்யுது அப்படின்னா ஹைட்ராக்சில் அயனிகளை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளுது. ஸோ கம் டு த ரியாக்ஷன். This is a boric acid. React with this water. So at that time, these hydroxyl ions are formed. So here protons are not releasing. Hydroxyl ions are accepted. So BOH3, H3O is formed. H3O ions. So then 2H2O. So BOH4 என்ன செய்யுது அப்படின்னாக்க இந்த மாதிரி வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ இட் இஸ் அ ரிவர்சிபிள் ரியாக்ஷன். இது வந்து ஒரு மீள் வினை. இது வந்து என்ன செய்யணும், இந்த ப்ராடக்ட்ல இருந்து இந்த ரியாக்டன்ஸ்ல இருந்து இந்த ப்ராடக்ட் கிடைக்கலாம், அதாவது இந்த வினை பொருட்கள்ல இருந்து இந்த விளைபொருட்கள் கிடைக்கலாம். அகைன் திரும்ப வந்து என்ன செய்யலாம், இந்த ப்ராடக்ட்ல இருந்து இந்த ரியாக்டன் கண்டென்ட் வந்துருச்சா திரும்ப வந்து கிடைக்கலாம். ஸோ இட் இஸ் அ ரிவர்சிபிள் ரியாக்ஷன். இது ஒரு மீள் வினை. அண்ட் தென் this boric acid is reactive with this sodium hydroxide and it gives us a sodium metaborate and sodium tetraborate. இந்த போரிக் அமிலமான வந்து என்ன செய்யுது அப்படின்னாக்கும் இந்த சோடியம் ஹைட்ராக்சைடோட வினைக்குட்பட்டு இந்த சோடியம் மெட்டாபோரேட்டையும் இந்த சோடியம் டெட்ராபோரேட்டையும் வந்து என்ன செய்யனாக்கும் கொடுக்குது. ஸோ NaOH plus H3BO3. ஸோ இந்த சோடியம் வந்து என்ன செய்யுது அப்படின்னாக்கும் இந்த சோடியம் combined with this BO2 and then remaining OH boron. So hydrogen. So remaining will forming that 2H2O. So here hydrogen 3 one oxygen also 2H2O. Okay. So NaBO2, that is sodium metaborate. Okay. Next this sodium hydroxide react with this boric acid. Sodium and BO4 combine ஆகி வந்து என்ன செய்யுது அப்படின்னா வந்து சோடியம் டெட்ராபோரேட். எங்க டெட்ராபோரேட் அப்படின்னு சொல்றோம்னாக்கா B4. So sodium tetraborate is formed. Okay. And then this now in this class I discussed boric acid preparation and properties. இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க, புரிஞ்சதை ஷேர் பண்ணுங்க, நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க.